What are we going to discuss today? Did you see the list of topics given to you? Chemistry la enna irundhuchu adutha topic? Vinisha, tell me Vinisha. What was the next topic? Hello, sir. Yeah, what was the next topic in Sir, chemistry? I didn't check, sir. Okay, fine. So let me tell you. Yeah, exactly. It is structure of atom. So that is the next topic that we are going to deal with. All right. What do you know about atoms? Tell me. You have learned chemistry till 10th grade, isn't it? So what do you know about atoms? Let's start from here. So, atoms are the very small particle. Mm-hmm. They have electrons in their electrons in the shells, and they have protons and neutrons near the nucleus. Near their nucleus. So they contain proton, neutron, Hmm. nucleus, and nucleons. They contain proton, neutron, and nucleus. and the nucleus. Okay. And also it contains electrons. No, sir. What did you say? Nucleons. Nucleons. Okay, fine. Sir, atom is the particle that makes up all the things in the world. Okay, so it is the basic unit for any matter in the universe, right? Hmm. Proton, electron, and neutron. Proton and electron. Proton and neutron in the nucleus and electron revolving the nucleus. Okay, proton and electron in the nucleus and proton and electron in the nucleus, neutron in the nucleus. Okay. And electron revolving the. Okay, fine. All right. So here anybody wants to add? You want to say something about what do you know about an atom? Online? So, atom cannot be divided any further. Okay, I got it. Then anybody else wants to add? Guru Prasad, you want to say something? No. வேறு என்ன தான் தெரியும் atoms பற்றி? ஸோ மெனி ஆஃப் யூ சே யூ டாக் அபவுட் த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் அன் ஆட்டம், ஹவு ஆட்டம்ஸ் லுக் லைக் அப்படின்னு நீங்கள் எல்லாமே டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கீங்க இல்லையா? ஸோ சம் ஆஃப் யூ செட் யூனோ ப்ரோட்டான்ஸ் அண்ட் neutrons are present in the nucleus, and you said it is present near the nucleus, and somebody said protons, neutrons, and something nucleons are also there. Yes. So see, different perspectives I get to know from you. And one of them said atom is the smallest particle, it cannot be divided further, right? Madhuvanti was saying that. Okay, so now let us deep dive into how an atom looks like, how we can describe an atom in reality, how it is. We are going to know that. Okay, we are going to learn what are the different models of atoms that were initially discovered and in which model we are following right now. ஓகேவா? ஆட்டம் இப்படி தான் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்கல்ல சயின்டிஸ்ட்லாம், எடுத்தோடனே ஒரிஜினலான ஆட்டமோட ஸ்ட்ரக்சரை கண்டுபிடிச்சிட்டாங்களான்னா இல்லை. அவங்க நிறையா மாடல்ஸ் கண்டுபிடிச்சி அது சில மாடல்ஸ் ஃபெயிலியர் மாடலாக இருந்திருக்கு, சில மாடல்ஸ்லேருந்து இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டும் கிடச்சிருக்கு. அதை மாடிஃபை பண்ணி நம்ம இப்போ கரண்ட்டாக இருக்கிற மாடல் ஆஃப் அன் ஆட்டமை வச்சுருக்கோம். சரியா? அதை பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். ஓகேவா? ஸோ லெட் மீ கிளாரிஃபை டு யூ ஆல். Just a minute. Yes, I cannot see Srinidhi still, Ramcharan and Bharatraj. So you have to turn on your video, otherwise in another few minutes you will be taken out of the class. Sir, one point. Hmm. Atom is indivisible. That's what she said, atom is indivisible. That's what she was saying. சரி, இப்போ ஆட்டம் இஸ் இன்டிவிசிபிள்னு சொல்கிறீங்கல்ல, அதுதான் ஸ்மாலஸ்ட், அதை டிவைட் பண்ண முடியாதுன்னு நீங்கள் சிலவங்க நினைக்கிறீங்க இல்லையா? ஸோ அப்போ ஆட்டம் இன்டிவிசிபிளாக இருந்தால் அப்போ எலக்ட்ரான், ப்ரோட்டான், நியூட்ரானுங்கிறதெல்லாம் என்ன? Subatomic particle. அதுதான். அப்போ ஆட்டம்லேருந்து சப்அட்டாமிக்னா என்ன? ஆட்டமை டிவிசிபிள் பண்ணதுக்கப்புறம் தானே, ஐ மீன் ஆட்டமுக்கு உள்ளே தானே இது இருக்குது. when you say that atom is the smallest particle or it is indivisible, அதுக்கு கீழே ஒன்றுமே இல்லைன்னு தானே அர்த்தம். Sir, but Dalton has been said, sir. டால்டன் சொன்னார், அவர் சொன்னதெல்லாம் உண்மையாயிருமா?
அந்த ஒரு postulate வந்து டால்டன்ஸ் அட்டாமிக் தியரி சொல்கிறது ஆட்டம் இஸ் த ஸ்மாலஸ்ட் ஆஃப் ஆல், இட் இஸ் அ வெரி டைனி பார்ட்டிக்கல்னு அவர் சொல்லியிருக்காரு. பட் அது அந்த காலத்தில் வேணால் இட் வாஸ் ஃபவுண்ட் டு பி ட்ரூ, அக்செப்ட் பண்ணாங்க. ஏன்னா வேறு யாராவது அதை தப்புன்னு சொன்னால் தானே நம்ம இவங்களோட பெர்ஸ்பெக்டிவையும் புரிஞ்சுக்க முடியும். அந்த காலத்தில் when he said this they accepted it, but later it was found that atoms can be, yeah, 1 minute, Shri Krishna, you are raising your hand, tell me. Sir, atoms are divisible in also. It is used in fission reactions so that we can produce energy. Yeah, of course, atoms are divisible, that's what we are talking about. Dalton's atomic theory said atom cannot be further divided, but அது வந்து it was not accepted later on because we found subatomic particles like electrons, protons and neutrons. சரியா? இப்போ இந்த ஆட்டமில் electrons, protons and neutrons எல்லாம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம். You know that in an atom there is a inner core which is the positive center of the atom, which is called the nucleus. சரியா? அப்போது நியூக்ளியஸ்க்குள்ளே இருக்கிற சபட்டாமிக் பார்ட்டிகளை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், நியூக்ளியான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். What do we call them? Nucleons. So this is an example for an atom. We have taken carbon atom and இதுதான் நியூக்ளியஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க. சரியா? இது நியூக்ளியஸ். நியூக்ளியஸுக்கு வெளியில் என்ன இருக்குது, ஆர்பிட்ஸ் இருக்குது. Orbits are the circular path in which the electrons revolve around. So electrons எப்போவுமே நியூக்ளியஸை ரிவால்வ் பண்ணிகிட்டு இருக்குது. ரைட்டா? அப்போ நியூக்ளியஸ்குள்ளே என்ன இருக்குன்னா, inside the nucleus you have those particles called as nucleons. What are they called? We call them as nucleons. Nucleons na enadhu? Those particles present in the nucleus. Okay va? So nucleus la enna particles irukku? We have protons and neutrons. So idu rendume enga irukku? Indha nucleus ku ulla irukku. Electrons எங்கே இருக்குது, revolve பண்ணிட்டு இருக்கு. எதை? nucleus of an atom. Thomson's model is otherwise called as plum pudding model. இது என்ன சொல்லலாம்? plum pudding model, or we can call this as watermelon model. இதை எதனால் வாட்டர்மெலனுக்கும் இல்லை ப்ளம் புட்டிங்க்கும் கம்பேர் பண்ணாங்க அப்படின்னா, லுக் அட் திஸ். திஸ் இஸ் த பாசிட்டிவ் ஸ்பியர். பாசிட்டிவ் ஸ்பியர்னா ஒரு ஸ்பியர் விச் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் பாசிட்டிவ் சார்ஜ். சரியா? ஸோ அந்த பாசிட்டிவ் ஸ்பியரில் யூ ஹாவ் தீஸ், இந்த புட்டிங்கில் நட்ஸ் இருக்கும்ல, அது மாதிரி ரைசன்ஸ்லாம் இருக்கும்ல, அது மாதிரி ஒரு புட்டிங்கில் ரைசன்ஸ் இருக்கா மாதிரி இங்கே என்ன இருக்குது, electrons embedded ஆயிருக்கு. So these are the negatively charged particles which are embedded in the positive charge. So this was called as Thomson's model because he discovered this, and it is also called as plum pudding model because it is similar to a plum pudding. Okay va? அது வாட்டர்மெலன் மாடல்னு கூட சொல்லுவாங்க. ஏன்னா வாட்டர்மெலனில் அந்த ரெட் கலர் ஃப்ளஷி போர்ஷன் இஸ் கம்பேர்ட் டு த பாசிட்டிவ் ஸ்பியர், and the seeds which are embedded are compared to the electrons, negative charge. That's why we are comparing it to these, watermelon and plum pudding. Now இப்படி பார்த்தோம்னா ஒரு atom அப்படின்னு நம்ம இதை பார்த்தோம்னா, you have this positive sphere and the plus போட்டிருக்கு பற்றியா, that is the positive sphere, and you have the negative charges in between, அங்கங்கே embed பண்ணியிருக்கு. புரிஞ்சுதா? So this is Thomson's plum pudding model. This was the first discovered model. So please make a note of this with the diagram.
Shall I go to the next? Yes, sir. Okay. Next model is Rutherford's atomic model. இப்போ இந்த plum pudding model first of all எதனால் அதை accept பண்ணிக்கல அப்படின்னா people were not satisfied with his discovery because they say electrons are embedded in the positive sphere, but that was not found to be true. ஏன்னா ரூதர்ஃபோர்ட் ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணார். he was the successor of தாம்சனுக்கு அப்புறம் வந்த scientist. He did an experiment and he proved that no, what Thomson said was wrong. Electrons are not embedded in the positive sphere அப்படின்னு யார் கண்டுபிடிச்சா? ரூதர்ஃபோர்ட். ஸோ அவர் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை எப்படி பண்ணாருன்னு பார்த்துக்கலாம். there was a alpha particle source. alpha particle என்ன? alpha particles are positive rays. okay, alpha particles are positive rays. ஸோ ஒரு ரேடியோ ஆக்டிவ் எலிமெண்ட் எடுத்து அதை என்ன பண்ணலாம்? ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல் சோர்ஸாக நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஃப்ரம் தட் ரேடியோ ஆக்டிவ் எலிமெண்ட் விச் இஸ் பிளேஸ்ட் இன்சைட் த கேவிட்டி, இட் இஸ் யூஸ்வலி a lead cavity which is used. ஸோ அங்கேருந்து என்ன ஆகுது? ஒரு சின்ன ஹோல் வழியாக என்ன வருது? இந்த ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல்ஸ் வெளியில் வருது. அப்போ அந்த ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல்ஸ் என்ன பண்ணியிருக்காங்க? த்ரூ அ ஸ்லிட் they have focused it to a gold foil, thin gold foil. ஒரு ரொம்ப தின்னாக இருக்கிற ஒரு கோல்ட் ஃபாயில் எடுத்து அதோட பாத்தில் வச்சுருக்காங்க. அப்புறம் அதை சுற்றி என்ன இருக்குன்னா, யூ ஹாவ் அ டிடெக்டிங் ஸ்க்ரீன் விச் இஸ் யூஸ்வலி மேட் ஆஃப் ஜிங்க் சல்ஃபைட். ஜிங்க் சல்ஃபைட் இஸ் அ ஃப்ளூரசன்ட் மெட்டீரியல். ஏன்னா ரேஸ் எல்லாம் நம்மளால் ரேஸை பார்க்க முடியாது இல்லையா? அதனால் இந்த மாதிரி மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணி அங்கே க்ளோ வந்துச்சுன்னா அந்த ரேஸ் அங்கே டச் ஆகுது அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகேவா? ஸோ நவ் இந்த ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல்ஸ் கோல்ட் ஃபாயில் வழியாக போய் he observes that most of the alpha particles are passing through. And the gold foil என்ன ஆகுது? most of the alpha particles அதை பாஸ் பண்ணி போயிடுது. and he is also observing that some of the alpha particles got deflected by some angles. பார்த்தியா கொஞ்சம் deflection இருக்கா? அது இல்லாமல் he also observed that very few alpha particles struck something here and it returned back to the source. அதையும் அப்சர்வ் பண்ணார். மொத்தம் 3 பாயிண்ட்ஸ் அப்சர்வ் பண்ணார். ரைட்? வாட் வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்? எஸ், ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வாஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த alpha particles passed through the gold foil. இது first. Second என்ன observe பண்ணாரு? Some of the alpha particle deflected through some angle. And third point, he discovered that very few of the alpha particles returned back to the source. These were the observations. I want you to put this heading as Rutherford's atomic model. Take this diagram, then put the heading observations and then take down. டிஃப்ளெக்டட்னா ஒரு பாத்துலேருந்து த்ரூ சம் ஆங்கிள். டிட்டோ போட்டிருக்கேன்ல.
Bharat Raj, are you making a note? Yes, sir. I'm taking screenshots. Why screenshots? Sir, Despite I'm of, out of town, sir. so what? You are in front of the laptop or something and you have a notebook. If you are out of town, you need not take notes, sir. Who said? Take notes. I have to write one. Write it. I am giving time for that only. What are you doing there? Okay, sir. Noted, all of you. Anybody still writing? Please raise your hand. Okay, online. This is the deducting sequence. Sorry, sync. அந்த கேப் தான் ஸ்லிட். இந்த சின்ன கேப் இருக்குல்ல, that is acting as the slit. Okay, I hope I can go to the next. இப்போது இந்த அப்சர்வேஷன்ஸில் இருந்து என்ன அவருக்கு தெரிஞ்சது, இதெல்லாம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி அவர் பார்த்த அப்சர்வேஷன். இப்போ அந்த அப்சர்வேஷனை மட்டும் வச்சுக்கிட்டா போதுமா? அதிலேருந்து நம்ம என்ன யோசிக்கணும்? ஓகே, இப்படி ஒன்று நடந்திருக்குன்னா எதனால் நடந்திருக்குன்னு நம்ம யோசிக்கணும். கரெக்டாக? ஸோ நவ் த சயின்டிஸ்ட் ரூதர்ஃபோர்ட் இஸ் drawing conclusions from the observation that he has made. First conclusion, he says, since most of the alpha particles passed through the gold foil. அப்போ gold foil நிறைய gold atoms இருக்குமா? most of the alpha particles அதை பாஸ் பண்ணுது அப்படின்னா அங்கே கோல்டு ஆட்டம் வந்து நிறையா அங்கே எம்டி ஸ்பேஸ் இருக்குதுன்னு அர்த்தம். அப்படி தானே? வேறு ஏதாவது அங்கே இருந்துருந்துச்சுன்னா அதை பிளாக் பண்ண உள்ள ஆட்டம்ஸ்னால, ஐ மீன் த ரேஸ்னால, ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல்ஸ்னால பாஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ தேர் இஸ் அ empty space around an atom. That was the first conclusion. So make a note of that. First conclusion was most of the space around the atom is empty. This was the first observation. எதனால் அவர் எம்டிங்கிறார்? ஏன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல்ஸ் அதை பாஸ் பண்ணி போகுது. தட் இஸ் வை ஹி இஸ் ட்ராயிங் திஸ் கன்க்ளூஷன். புரிஞ்சுதா? மேக் அ நோட் ஆஃப் தட். நெக்ஸ்ட் வீல் கொடுத்தா செகண்ட் பாயிண்ட். செகண்ட் பாயிண்ட் என்னென்னா, இங்கே அப்சர்வேஷன் என்ன பார்த்தாரு? சம் ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல்ஸ் காட் டிஃப்ளெக்டட் பை சம் ஆங்கிள்ஸ்ன்னு பார்த்தாரு. ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல்ஸோட சார்ஜ் என்னன்னு நான் சொன்னேன்? பாசிட்டிவ். அப்போது ஒரு பாசிட்டிவ் ரேஸ் எது பக்கத்தில் வந்தால் டிஃப்ளெக்ட் ஆகி போகும்? டிஃப்ளெக்ட்னா தள்ளி போகிறது. நெகட்டிவ் ரேஸ் வந்தால் அட்ராக்ட் பண்ணாதா? அப்போது பாசிட்டிவ் பக்கத்தில் வந்தால் என்ன ஆகும்? டிஃப்ளெக்ட் பண்ணி போகும். ஏன்னா ரிப்பல்ஷன் நடக்குவாங்க இல்லையா? ஸோ ஃப்ரம் திஸ் செகண்ட் அப்சர்வேஷன் ஹீ கேம் டு அ கன்க்ளூஷன் தட் தேர் வாஸ் சம்திங் பாசிட்டிவ் இன் த சென்டர் ஆஃப் தி ஆட்டம். தட் இஸ் வை சம் ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல்ஸ் காட் டிஃப்ளெக்டட் த்ரூ சம் ஆங்கிள்ஸ். புரிஞ்சுதா? So make a note of that. Positive in the center of the nucleus, center of the atom, I'm sorry. இப்போது தேர்ட் பாயிண்ட் என்ன? தேர்ட் அப்சர்வேஷன் என்னது? ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல்ஸ் போய் வெரி ஃபியூ ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல் என்ன பண்ணியிருக்கு? எதையோ ஒன்று ஸ்ட்ரைக் பண்ணி திரும்ப ரிட்டர்ன் பேக் ஆகிருக்கு. அப்போ அதை ஸ்ட்ரைக் பண்ணது என்னது? நியூக்ளியஸ். அதுவும் வெரி ஃபியூ அப்படிங்கிறாங்க. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஆட்டமோட என்டையர் ஸ்பேஸ் அரவுண்ட் இட் வந்து லார்ஜராக இருக்குது. அந்த நியூக்ளியஸ் எப்படி இருக்குது? ரொம்ப சின்னதாக இன்னர் கோரில் இருக்குது, நடுவில் ரொம்ப குட்டியாக இருக்குது. அதனால தான் மற்ற இடத்துல எல்லாம் பாஸ் ஆகும்போது ஃபுல்லாக ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல்ஸ் பாஸ் ஆயிடுச்சு. பட் அந்த சென்டரில் போய் சில ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல்ஸ் அடிக்கும் போது, சின்ஸ் இட் இஸ் ஆல்சோ பாசிட்டிவ், it is returning back to the source. Okay, so that was the third observation, third conclusion. The inner
core positive nucleus is found to be in the center of the atom. This is the third conclusion. All right, so noted. Shall we proceed further? Now see, ஒரு ஆட்டமில் நியூக்ளியஸ் எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறத யார் சொல்லியிருக்கா? ரூதர்ஃபோர்ட் சொல்லிட்டார். அந்த நியூக்ளியஸில் என்ன இருக்குது? பாசிட்டிவ் சார்ஜ் மட்டும்தான் இருக்குது, நெகட்டிவ் சார்ஜ் அங்கே இல்லை. அப்போது தாம்சன் சொன்ன அந்த நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் ஆர் எம்பெடட் இன் த பாசிட்டிவ் ஸ்பியர் அப்படின்னு சொன்னது தப்பு தானே? ஸோ that is a limitation of Thomson's model and that has been overcome by Rutherford. புரியுதா? Yes. Let's go to the next now. Next, அந்த ரூதர்ஃபோர்ட்ஸ் மாடல்லையுமே பார்த்தீங்கன்னா அது கரெக்டு தான் அவர் சொன்னது, பட் ஸ்டில் தேர் ஆர் மெனி அதர் திங்ஸ் தட் ஹேஸ் டு பி டிஸ்கவர்ட் அந்த டைமில். ஏன்னா ரூதர்ஃபோர்ட் டிட் நாட் டாக் அபவுட் வேர் தி எலக்ட்ரான்ஸ் வில் பி, மேபி எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் ப்ரெசன்ட் இன் த ஆர்பிட்ஸ் அப்படின்னு வேணால் அவர் சொல்லியிருக்காரே தவிர ஃபர்தராக அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் ஒரு ஆர்பிட்லேருந்து இன்னொரு ஆர்பிட்டுக்கு போக முடியுமா முடியாதா, அதோட எனர்ஜி எப்படி இருக்கும், அதை பற்றிலாம் எந்த டீட்டெயில்ஸுமே ரூதர்ஃபோர்ட் கொடுக்கல. We did not see a word energy in Rutherford's model. But this scientist Bohr, Niels Bohr, he says the electrons are present around the nucleus in a circular path called orbits. And those orbits in which the electrons are revolving around. So, the electrons oda charge is negative. உள்ள நியூக்ளியஸில் இருக்க ப்ரோட்டான்ஸோட சார்ஜ் பாசிட்டிவ். அது இல்லாமல் ப்ரோட்டான் இல்லாமல் வேறு என்ன இருக்குது? நியூட்ரான் இருக்குது. நியூட்ரானோட சார்ஜ் நியூட்ரல். ஸோ அதனால தான் வி ஹாவ் ஒன்லி த பாசிட்டிவ் கோர்னு நம்ம சொல்கிறோம். அந்த இன்னர் கோரை நம்ம நியூக்ளியஸ் என்ன சொல்கிறோம்? பாசிட்டிவ்ங்கிறோம். ஏன்னா +1 + 0 is again +1, right? It is only positive. Now this Bohr says electrons are present in the orbits and each orbit is named as n is equal to 1, that is the first orbit. Second one வந்து n is equal to 2, n is equal to 3 அந்த மாதிரி. இல்லை we can also name it as KL and KL dimensions. புரிஞ்சுதா? And also he says these electrons have a tendency to absorb photons, அதாவது energy in the form of light. அதை அப்சர்வ் பண்ணி ஒரு ஆர்பிட்லேருந்து இன்னொரு ஆர்பிட்டுக்கு என்ன பண்ணலாம்? ஜம்ப் பண்ணலாம் by taking energy. அப்போது ஒரு எலக்ட்ரான் எனர்ஜி அப்சர்வ் பண்ணி ஹையர் எனர்ஜி லெவலுக்கு போச்சுன்னா, ஹையர் எனர்ஜி லெவல்னால் என்ன? ஆர்பிட். If a proton is, if an electron is taking up energy and jumping from lower energy state to higher energy state, that higher energy state is called the excited state. Higher energy state என்ன சொல்லுவோம்? State is called excited state. அப்போ அந்த lower energy state என்ன சொல்லலாம்? Initially where the electron was present, that is the lower energy state and that is called the ground state. Understood? அப்போ ground state ல இருந்து electron எப்போ excited state க்கு போகுது? By absorbing energy. And once the electron which is present in the ground state is going to the excited state by absorbing
some energy. H nuங்கிறது energy. Okay, இங்கேருந்து இங்கே வந்துருச்சுன்னா this is the excited state and that is not the own house of the electron இல்லையா. அந்த எலக்ட்ரான் எங்கே பிலாங் ஆகுது, ஃபஸ்ட் ஆர்பிட்டுக்கு. அப்போ அந்த எலக்ட்ரான் என்ன பண்ணும், ஹையர் ஆர்பிட்டில், அதனால் ரொம்ப நேரம் இருக்க முடியாது. It will stay there for a fraction of time and it will come down to its ground state. அப்போ கீழே வரும்போது என்னாகும், அதை அப்சர்வ் பண்ண எனர்ஜியை கொஞ்சம் கன்சியூம் பண்ணியிருக்குமா. இப்போ இமேஜின் 10 joules ஆஃப் எனர்ஜி அதை அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு மேலே போகுது. இப்போ மேலே போகிறதுக்கு அது ஒரு 5 joules தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கு. அப்போ ரிமைனிங் 5 joules இருக்குமா எனர்ஜி. அந்த 5 joules-ஐ வெளியில் எனர்ஜியாக டெசிபேட் பண்ணிவிட்டு திரும்ப அது கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டுக்கு வந்துருச்சு. ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் எலக்ட்ரான் transition. புரிஞ்சுதா? Got it? So I want you to make a note of this diagram and also these details. Yes, Satvika, are you noting down? Pritesh? Yes, sir. Yeah, remove the backdrop. I'm not able to see you clearly. And what about Bharat? Yes, sir. I'm noting down. Noted all of you? ஸோ நம்ம இப்போ என்ன பார்த்தோம், டிஃப்ரெண்ட் மாடல்ஸ் ஆஃப் அன் ஆட்டம் பார்த்தோம் இல்லையா. ஃபர்ஸ்ட் இஸ் போர் மாடல், 3 பார்த்தோம். இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறது எந்த மாடல், போர் மாடல். தட் இஸ் த இம்ப்ரூவைஸ்ட் வெர்ஷன் ஆஃப் ஆல் தீஸ் மாடல்ஸ். சரியா. இப்போது போர் மாடல் என்ன சொல்லுது, நியூக்ளியஸ் வந்து சென்டரில் இருக்குது, எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் ரிவால்விங் அரவுண்ட் த நியூக்ளியஸ் இன் சர்க்குலர் பாத் கால்ட் ஆர்பிட்ஸ். ஒரு எலக்ட்ரானும், இப்போ இந்த எலக்ட்ரானுக்கு இதுதான் ஆர்பிட் அப்படின்னா அந்த ஆர்பிட்டில் இட் ஹேஸ் இட்ஸ் ஓன் எனர்ஜி. அது லூஸோ கெயினோ இங்கே பண்ணாது. எப்போ அது லூஸோ கெயினோ பண்ணும், ஹையர் எனர்ஜி லெவலுக்கு போகும்போது மட்டும்தான் எனர்ஜி கெயின் பண்ணி அங்கேருந்து கீழே வரும்போது லூஸ் பண்ணும். பட் அது ஒரே ஒரு ஆர்பிட்டில் இருக்கும் போது அதுக்குன்னு ஒரு எனர்ஜி இருக்குது.
Each orbit is having its own energy. Okay, we can say the first orbit, we can call that as n is equal to 1, that is the first orbit. Second orbit another, n is equal to 2. Carbon atomic number 6. So it is 2, 4. So K ஷெல்லையும் L ஷெல்லையும் மட்டும்தான் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது இல்லையா? அப்போ நியூக்ளியஸ்குள்ளே என்ன இருக்குது? ப்ரோட்டான்ஸ் அண்ட் நியூட்ரான்ஸ். Protons are positively charged, electrons are negatively charged. புரிஞ்சுதா? எப்படி இருக்கு? இப்போ இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் எதில் சுற்றிட்டு இருக்குன்னு சொன்ன? Orbits. It is revolving around the orbits, or you can call it as energy levels. Correct? Yes. Now orbitல இப்போ புதுசாக ஒரு டேர்ம் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க, which is called orbital. I'll tell you about it. ஆர்பிட்டில் இந்த எலக்ட்ரான் எங்கே இருக்குது? இந்த பொசிஷனில் இருக்குது, அப்படி தானே இல்லையா? This electron is in this position now. Do you think the electron will always be in the same position? No, it will keep moving around இல்லையா? So in the orbit, wherever there is a more probability, wherever there is more probability of finding the electron, அந்த 3-dimensional region நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா ஆர்பிட்டால் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்போ எலக்ட்ரான் வந்து இங்கே தான் இருக்குது அப்படின்னா this 3-dimensional region in the orbit is termed as orbital. Okay va? So what is an orbital? It is a 3-dimensional region of space around the orbit where there is maximum probability of finding an electron. அப்போ அந்த எலக்ட்ரான் இங்கே இருக்கலாம், இல்லை இந்த ரீஜனில் இருக்கலாம், இல்லை இங்கே இருக்கலாம். ஸோ அந்த மேக்ஸிமம் ப்ராபபிலிட்டி எங்கே இருக்கோ அதை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? ஆர்பிட்டால் அப்படின்னு சொல்லுவோம். புரிஞ்சுதா? மேக் அ நோட் ஆஃப் இட். Noted? Okay, hope you are writing. Fine, write down. Anybody still copying? Please raise your hand, online and offline. No one? Okay, write down. Answer. Okay. Now let us go to
the difference between orbit and orbital. I told you what is an orbital, and you know what is an orbit already. It is a circular path in which the electron revolves around the nucleus, right? And you can see that the maximum number of electrons that can be present in an orbit is given by the general formula 2n square, where n refers to the, yes, number of orbital, number of orbit, not electrons. என்னங்கிறது என்ன 2n square na, if you want to know how much electrons can be present in the cation, k க்கு n is equal to 1, அப்போ இங்கே n is equal to 1 ன்னு substitute பண்ணா 2 1 square which is 2. So only 2 electrons can be present in the cation. It is not number of electrons, it is the number of orbit. எந்த ஆர்பிட்டில் உனக்கு எவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கணும்னு உனக்கு கண்டுபிடிக்கணுமோ அந்த ஆர்பிட்டோட நம்பரை எண்ணில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும். இப்போ எனக்கு செகண்ட் ஆர்பிட்டில் எவ்வளோ எலக்ட்ரான் இருக்கலாம் அப்படின்னு நான் தெரிஞ்சுக்கணுன்னா 2 into 2 square which is 8. புரிஞ்சுதா? லைக் எப்படி உனக்கு ஆர்பிட்டில் யூ ஹேவ் k, l, m, n இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஆர்பிட்ஸ் இருக்குது இல்லையா, அது இல்லை n is equal to 1 2 3 அப்படி சொல்லலாம். இப்போ ஆர்பிட்டால் என்னென்னா யூ ஹேவ் s, p and d, ஆல்சோ யூ ஹேவ் f orbital. தீஸ் ஆர் த ஆர்பிட். அங்கே எப்படி k, l, m, n இருக்குது ஆர்பிட்ஸ், அதே மாதிரி இங்கே ஆர்பிட்டால்ஸில் s, p, d and f. தட்ஸ் ஹவ் வி ரெப்ரசன்ட் தி ஆர்பிட்டால். அண்ட் ஆர்பிட்டில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எலக்ட்ரான் மூவ்ஸ் அரவுண்ட் த நியூக்ளியஸ் இன் ஒன் பிளேன். தேர் வி டோன்ட் டிஸ்கஸ் அபவுட் த XYZ பிளேன்ஸ். பட் ஆர்பிட்டாலில் எலக்ட்ரான் எங்கே இருக்குன்னு நான் சொன்னேன், 3 dimensional region அப்படின்னு சொன்னேன், which means it includes XYZ axis, right? And then the number of electrons in a particular orbital can be only 2, maximum 2 electrons in a particular subshell or orbital. Okay va? Make a note of these difference. அதெல்லாம் ஷேப் நான் சொல்கிறேன். அதெல்லாம் இப்போதைக்கு மேக் அ நோட் ஆஃப் த டிஃப்ரென்ஸ். ஐ வில் டெல் யூ வாட் ஆர் த ஷேப்ஸ். Or come in the front.
Have you all noted? Anybody is still writing? Please raise your hand. Online also can raise your hand. Click on the raise hand button. Yeah. After writing, you can put your hands down. Click on the raise hand button. அதை முன்னாடி எடுத்து வச்சுட்டு வா. Keep that forward, then go, then keep it back. Aye. Call him. Copied. You can put your hands down if you're done. You can look here. சீக்கிரம் முடிங்க, நெக்ஸ்ட் போகலாம். Yes, Shirish done now. Then who else are there? Writing still. 2 are still there. Finish it fast. Okay. So now we saw that orbitals are of the types sp, d and f. இல்லையா? ஒரு பாயிண்ட் நீங்கள் இங்கே பார்த்தீங்க, s orbitals are spherical, p orbitals are dumbbell, d orbitals are double shaped, f orbitals are diffused. அங்கே இல்லை, but you have to keep in mind f orbitals are diffused in state. It is more complicated. Okay. Now let me show you those orbitals. அந்த orbitals போகிறதுக்கு முன்னாடி quantum numbers அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது. ஸோ quantum numbers அப்படின்னா என்ன? It is used to locate the exact address of the electrons, right? This gives the exact address of the electron present in the atom. Right? இப்போ ஒரு எலக்ட்ரான் ஆட்டமில் எந்த ஆர்பிட்டில் வேணாலும் இருக்கலாமா? அப்போ அந்த ஆர்பிட்டில் எந்த ஆர்பிட்டாலில் வேணாலும் இருக்கலாம் இல்லையா? ஸோ அந்த டீட்டெயில்ஸ் நம்மளுக்கு கொடுக்கறது தான் குவாண்டம் நம்பர்ஸ். Let us see what are the types of quantum numbers. You have principal quantum number, which is given by the symbol n, and you have azimuthal quantum number or angular quantum number. This can be called as azimuthal quantum number or angular momentum quantum number. It is given by the letter L. Then you have magnetic quantum number. It is given by the symbol ml or simply m also is fine. Then you have spin quantum number given by ms. Suffix la s. சரியா? அப்போ இந்த ஒரு குவாண்டம் நம்பரும் நம்மளுக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்க போகுது. இப்போ பிரின்சிபல் குவாண்டம் நம்பர் எதை சொல்ல போகுது அப்படின்னா, இட் இஸ் கோயிங் டு சே in which orbit the electron is present. I don't want anybody to copy down. Did I ask you to copy? I told you to listen to me. I am giving you time to copy, then why do you want to copy now? Yeah. So principal quantum number gives which orbit the electron is present in. If n is equal to 1 அப்படினா electron is present in first orbit, 2 na second orbit. புரிஞ்சுதா? அப்போ இந்த azimuthal quantum number எதை கொடுக்குது? Which is given by L. இல்லையா? azimuthal quantum number talks about which orbital the electron is present in. Right? Principal quantum number talks about which orbit the electron is present in. புரிஞ்சுதா?
Yeah. So azimuthal quantum number talks about in which orbital the electron is present in. So it is given by இங்கே சில வேல்யூஸ்லாம் இருக்குது, அதை நம்ம பார்ப்போம், நான் சொல்கிறேன் உனக்கு. மேக்னெட்டிக் குவாண்டம் நம்பர் அப்படின்னா என்ன? இட் கிவ்ஸ் த ஓரியன்டேஷன். ஸோ அது XYZ ஆக்சஸில் எங்கே இருக்குது, XY பிளேனில் இருக்கா, YZ பிளேனில் இருக்கா, ZX பிளேனில் இருக்கா, இல்லை ஆக்சஸ் மேலே இருக்கா அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் மேக்னெட்டிக் குவாண்டம் நம்பர் நமக்கு தருது. ரைட். ஸ்பின் குவாண்டம் நம்பர் எதை சொல்லுது? ஒரு ஆர்பிட்டாலில் அந்த எலக்ட்ரான் என்ன ஸ்பின்னில் இருக்குது, clockwise ஸ்பின்னில் இருக்கா, ஆன்டி clockwise ஸ்பின்னில் இருக்கா? யூ நோ தட் எலக்ட்ரான்ஸ் ரிவால்வ் அரவுண்ட் த நியூக்ளியஸ், ஆல்சோ இட் ரொட்டேட்ஸ் இன் இட்ஸ் ஓன் ஆக்சிஸ். ஸோ அது clockwise ரொட்டேட் ஆகுதா, ஆன்டி clockwise ரொட்டேட் ஆகுதா அப்படிங்கிறத நம்ம ஸ்பின் குவாண்டம் நம்பரில் தெரிஞ்சுக்கலாம். சரியா? இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் எப்படி வந்துச்சுன்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, இப்போதைக்கு நீங்கள் இது தெரிஞ்சுக்கிட்டால் போதும். மேக் அ டேப்லர் காலம் and write only these two columns. Don't go for that column. Later we'll do that column. First இந்த ரெண்டு காலம் மட்டும் முடி. So for spin quantum number, could you repeat it? It talks about the spin of the nucleus. இப்போ ஒரு it talks about the spin of the electron. Electron வந்து nucleus revolve பண்ணிட்டும் இருக்கு. At the same time it is rotating in its own axis, right? அப்போ அந்த rotation clockwise-ல rotate ஆகுதா, anti clockwise-ல rotate ஆகுதா அப்படிங்கிறது தான் spin quantum number. Thank you. So, Yeah. sir, angular momentum quantum quantum numbers, I don't know what is the name of that. What I have written there, azimuthal quantum number is the other name for angular quantum number, correct? And அது எதை சொல்லுது? It is talking about the orbital, which orbital the electron is present in. Okay, that is your azimuthal quantum number or angular momentum quantum number. Done, all of you? Shall I go to the next? Otherwise please raise your hand. This will go if I erase. Okay. Done, no? Okay. Now let's go for the calculations. இந்த quantum numbers எப்படி நம்ம calculate பண்றது? So first was principal quantum number. If I say n is equal to 1, that means the electron is present in the first orbit. இல்லையா? இப்போ என்னோட வேல்யூவை வச்சு நம்ம அசிமுத்தல் குவாண்டம் நம்பர் எல்லை கண்டுபிடிக்கலாம். எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா, don't write anything, just listen, otherwise you will not understand. Look at the board. L will be dependent on n. எப்படி டிபெண்ட் ஆகுது? L is equal to n minus 1. அப்போது என்னோட வேல்யூ 1 இருந்துச்சுன்னா எல்லோட வேல்யூ 0. புரிஞ்சுதா? Now L is equal to 0 என்ன அர்த்தம்னு நான் உனக்கு சொல்கிறேன், அப்புறமா சொல்கிறேன். இப்போ வேல்யூ மட்டும் நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணிக்கலாம். Now if I take magnetic quantum number ml, that depends on n. ml ஓட values will range from -L to +L via 0. But in the case la namakku L value enna 0. There is nothing called -0 plus 0, right? It is 0. So adanal here it will take 0 as the value.
spin quantum number is given by S, and always spin quantum number will have either plus or minus 1 by 2 as its value. இப்போ electron வந்து clockwise spin ஆச்சுன்னா it will be taking plus 1 by 2 as the value for clockwise. For anti-clockwise it will take minus 1 by 2 as the value. ஓகேவா, இது புரிஞ்சுதா? இப்போ n is equal to 1 க்கு நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம். n is equal to 2 அப்படின்னா electron is present in the second orbit. Now L value will be equal to 0 comma 1. 1 na it is including 0 also, we write it as 0 comma 1. ml is dependent on L இல்லையா? So ml is equal to minus L to plus L. So L oda value இங்க it is 1. So minus L na என்ன? Minus 1 to plus 1 including 0. ஏன்னா minus 1 to plus 1 வரும்போது 0 வையும் cross பண்ணி தான் நம்ம வரும். So it holds 3 values. Are you all clear? Yeah? Now yes, spin quantum number is again given by plus or minus 1 by 2. இங்கே நான் சொன்ன அதே கான்செப்ட் தான். அந்த எலக்ட்ரான் clockwise-உம் rotate ஆகலாம், anti-clockwise-உம் rotate ஆகலாம். So if it is rotating clockwise, it is plus of, anti-clockwise minus of. Now இந்த ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம். L is equal to 0 and 1 அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, L is equal to 0 shows S orbital. இங்கே L is equal to 0 நம்மளுக்கு கிடச்சிச்சு. அப்போ என்ன ஆர்பிட்டாலை பற்றி பேசுகிறோம் நம்ம? S ஆர்பிட்டாலை பற்றி. அப்போ எலக்ட்ரான் ஃபஸ்ட் ஆர்பிட்டில் இருக்கும் போது S ஆர்பிட்டாலில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம். புரியுதா உனக்கு? அப்போது இங்கே L is equal to என்ன? 1 அப்படிங்கும் போது 0, 1. So the final is 1. So 1 அப்படின்னா it is in p orbital. புரிஞ்சுதா? ஓகே, அப்போ mlனா என்ன அப்படின்னா, I told you it refers to the orientation in space. இப்போ s orbital which is actually spherical in structure. So spherical அப்படிங்கும்போது அதுக்கு ஒரே orientation தான் இருக்குது. It is on all the axis x, y, z on all the planes. ஸோ அதனால் அதுக்கு ஒரே ஒரு orientation தான் இருக்குது. ஆனால் ml for p orbitalக்கு என்னது? -1, 0, +1. அப்போ there are 3 values which indicates that p orbital has 3 orientation. Yeah, so that is one of the orientation is px, other one is py, the other one is pz. புரிஞ்சுதா? So make a note of this calculation. I will show you the shape of the s and p orbital. First make a note of this calculation for these two. Sir, can you repeat how 0, 1 is coming in use? L is equal to n minus 1 la. For 2 minus 1, 1. 1 includes 0 only, no? 1 க்கு முன்னாடி என்ன இருக்கு? Noted up. Anybody still writing? Raise your hand please if you are writing. Okay.
Sir, I can't understand the planes, px, py and pz. That I will show you, ma. I'll show you in the diagram. அப்போ தெரியும். Now you just have to understand that here there are three values. That is why we say that p orbital has three orientations. ஒன்று வந்து px ன்னு சொல்லுவோம், இன்னொன்று py, இன்னொன்று pz. அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நம்ம இப்போ ஃபிகர் பார்த்தா தெரியும். ஓகேவா? Shall I go to the next? See. This is your s orbital. S orbital எப்படி இருக்கு? Spherical in shape ல இருக்கு. It is on all the axes, right? X, y and z. Correct? It is on in the whole plane it is. X, y, z plane. Correct? அதனால தான் அதோட magnetic quantum number value ml value was found to be 0. ஒரே ஒரு வேல்யூ தான் நம்மளுக்கு இங்கே இருந்துச்சு. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? S orbitalக்கு ஒரே ஒரு orientation தான் possibleன்னு அர்த்தம். Are you getting my point? Yeah? Next போலாமா? Next we go to p orbital. p orbitals நீங்கள் பார்த்தீங்க அங்கே somebody asked me why is it written as dumbbell. p orbital is dumbbell shaped. Okay, நம்ம dumbbells இருக்குல்ல அந்த shape. So இப்படி இருக்கா? So ml value நம்ம என்ன பார்த்தோம்? You were asking, right? For ml value for a p orbital we saw it was -1, 0 and +1. So மூணு values ml க்கு இருக்கிறனால magnetic quantum numberக்கு we can say there are three orientations. One is px in which the p orbital is lying on x axis. Other one is py in which the p orbital is lying on y axis. The other one is pz where it is lying on z axis. புரியுதா உனக்கு? Yeah? Fine. You got your doubt cleared? Sai Varshini, right? Yes, sir. Yeah. Now I want you to draw the orbital diagram. Yes, and then we will go to P. Just a minute, children, I'll be back.
screen இருந்தா என்ன இல்லாட்டி என்னடா? Okay. So shall we go to the next? Make a note of the p orbital diagrams. Anybody still doing? Please raise your hand. Click on raise hand button, online people. Okay, I think most of you have done. We'll go to the next. Next is, let's go for what if n value is, first நம்ம என்ன பார்த்தோம், n value is 1 பார்த்தோம், n value 2 பார்த்தோம். இப்போ n value 3 ஆ இருந்தா l value என்னவா இருக்கும்? 1, 2. m value or ml value -2, -1, 0, +1, +2 இல்லையா? s value plus or minus 1/2. Are you all able to understand this? எப்படி நம்மளுக்கு values வந்திருக்குன்னு? இப்போ l value 2 அப்படின்னா it refers to d orbital. அப்போ ml க்கு எத்தனை values இருக்கு? 1, 2, 3, 4, 5 values இருக்கு. So we can understand that d orbital is having 5 orientations in space. p orbital க்கு எவ்வளவு இருந்துச்சு? 3 values வந்துச்சா? -1, 0, +1. 3 values வந்துச்சு. அப்போ that is why p orbital is having 3 orientation. இப்போ d orbital க்கு எத்தனை value வந்திருக்கு? அதனால 5 orientations இருக்கும். புரிஞ்சுதா? So please make a note of this. And the 5 orientations are named as dxy, dyz, dzx, dx square minus y square and dz square. These are the 5 orientations of d orbitals. புரிஞ்சுதா உனக்கு? Make a note of this calculation. Next I will show you the orbital diagram for d orbital.
முடிச்சிட்டிங்களாமா? Yeah? Anybody still writing? Please raise your hand. I'll wait for you. No one is still writing? Okay. So let me show you the diagram for d orbital. d orbital என்ன ஷேப்னு பார்த்தோம்? டபுள் டம்பிள் ஷேப்ட். அப்போ இது ஒரு டம்பிள், இது இன்னொரு டம்பிள். ஸோ we call it double dumbbell shaped, or we even call it clover leaf structure. Clover leaf னு ஒரு leaf அதோட structureல கூட இருக்கு. So this is your dxy, which is on the x and y plane. இது xz, x and z planeல இருக்கு. இது வந்து yz, y and z planeல இருக்கு. But you see that dxy, dyz and dzx இந்த மூணு வந்து planeல இருக்கு. But look at this, dx square minus y square எங்க இருக்கு? Axis மேல இருக்கு. These are on the axis, but these are on the plane. புரிஞ்சுதா? Make a note of it quick. ஆமாம், dz square, x square இருக்கா, it is z square. X square minus y square, correct. Anybody still writing, ma? Please raise your hand and write and draw, I mean. Okay, I hope all of you have written. Okay, make it fast. This is a very important question for your exam,
as well as for your competitive exams. இந்த quantum numbersலேருந்து questions வரும் சரியா. even for your 11th standard it's very important. ஏன்னா now see you are entering into 11 right, from 10 you are going to 11. so 10th வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம், ஆர்பிட்ஸ் அது வரைக்கும் தான் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா. இப்போ இன்னும் டீட்டெயில்டாக நம்ம ஆர்பிட்டால்ஸ்னால் என்ன அண்ட் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் நீ எழுதுவேல 2,8, அந்த மாதிரி இல்லையா, அப்படி எழுத மாட்டோம். இப்போ கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் தான் நம்ம 11th ஃபாலோ பண்ண போகிறோம். 11 and 12 and even for the competitive exams everywhere you will be following that electronic configuration and not the one that you learned. ஏன் நீ படித்ததை வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ண மாட்டோம்னா, நீ ஆர்பிட் வரைக்கும் தான் படிச்சிருக்க 10th வரைக்கும். அதனால் நம்ம ஆர்பிட் லெவலில் நீ எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் எழுதுன 2,8, 2 அந்த மாதிரிலாம் இல்லையா. பட் now that you have learned what is an orbital and how to fill electrons in the orbital, that you will be learning. Okay, once you learn that, you have to follow this way of writing the electronic configuration. Are you clear? இன்னும் டீட்டெயில்டு வேயாக நம்ம ரெப்ரசன்ட் பண்ண போகிறோம். நீ எழுதுனது 2,8ங்கிறது என்ன, எந்த ஆர்பிட்டில் எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்குது அதை மட்டும் நீ எழுதுன. பட் நீ இப்போ 11th 12th என்ன எழுதுவ, எந்த ஆர்பிட்டாலில் இருக்குது அப்படின்னு நீ எழுதுவ. எஸ்ல இருக்கா, பியில் இருக்கா, டியில் இருக்கா, இல்லை எஃப்ல இருக்கா அப்படின்னு நீ எழுதுவ சரியா. ஐ ஜஸ்ட் ஷோ யூ த எஃப் ஆர்பிட்டால்ஸ் ஃபார் யுவர் ரெஃபரன்ஸ். This is your f orbital. It is actually complicated. That's why we don't usually ask you to even draw, because it is diffused and complicated. So f orbitals pathina there are how many, 1 2 3 4 5 6 7 orientations it has. d orbital ku evlo irundhuchu, 5 irundhuchu. p ku evlo irundhuchu, 3. Online, what are you doing? All of you are sleeping. Nobody is answering me. Why is that so? Nityashri, tell me Nityashri, how many orientations were there for s, p and d? For s orbital, one orientation, sir. Yeah. For p orbital, there were 3 orientations, and for d orbital, there were 5 orientations, and for f, there are 7, sir. Exactly. You understood? Right. இப்போ நம்ம குவாண்டம் நம்பர்ஸ்னால் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். குவாண்டம் நம்பர்ஸ் என்னெல்லாம் டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்குது, இட் இஸ் கிவிங் த எக்ஸாக்ட் அட்ரஸ் ஆஃப் தி எலக்ட்ரான். இப்போது இஃப் சம்மன் ஆஸ்க் யூ வேர் ஆர் யூ, வாட் வில் யூ சே? இஃப் யூ சே ஐ எம் இன் சென்னை, இட்ஸ் தி ரைட் ஆன்சர் ஒன்லி, இட்ஸ் நாட் ராங். சென்னையில் தான் இருக்கேன். இஃப் சம்மன் இன்னும் டீட்டெயில்டாக உனக்கு சொல்லணுன்னா நீ என்ன சொல்லுவேன்? சென்னையில் பெருங்களத்தூரில், இல்லை வேறெவர் யுவர் ரெசிடென்சஸ், அந்த ஏரியாவை நீ மென்ஷன் பண்ணுவேன். இன்னும் ரொம்ப டீட்டெயில்டாக சொல்லணுன்னா அந்த ஏரியாவில் எந்த அப்பார்ட்மெண்ட் ஆர் வாட் எவர் இஸ் த டோர் நம்பர், இல்லை ஸ்ட்ரீட் நேம், ஸோ அங்கே சொல்லுவேன். இப்போ நம்மளே எடுத்துக்கிட்டால் நம்ம பெருங்களத்தூரில், சென்னையில் பெருங்களத்தூரில் இந்த ரோடு வாட் எவர் இஸ் த மெயின் ரோடு, அங்கே இந்த பில்டிங்கில் இந்த ஃப்ளோரில் இந்த கிளாஸில் உட்காந்துருக்கோன்னு சொல்லலாமா? இன்னும் டீட்டெயில்டாக சொல்லணும்னா அதே தான் குவாண்டம் நம்பர்ஸ் பண்ணுது. நீ இது வரைக்கும் எலக்ட்ரான் ஒரு ஆர்பிட்டில் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு இருந்த, இட் இஸ் லைக் ஐ மீன் ஜஸ்ட் சென்னை. பட் இப்போ நீ என்ன சொல்கிற, இன்னும் டீட்டெயில்டாக எலக்ட்ரானோட அட்ரஸை சொல்கிற. அது மட்டும் இல்லாமல் அது எப்படி ரொட்டேட் ஆகுதுங்கிற வரைக்கும் சொல்கிற. கிளாக் வைஸில் ரொட்டேட் ஆகுதா, ஆன்டி கிளாக் வைஸில் ரொட்டேட் ஆகுதா அப்படின்னு. அதை எதை வச்சு சொல்கிற? என்ன குவாண்டம் நம்பர்? ஸ்பின் குவாண்டம் நம்பர். ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர், எலக்ட்ரான் இதுதான் நியூக்ளியஸ்னால், எலக்ட்ரான் நியூக்ளியஸ் இப்படி மட்டும் ரிவால்வ் ஆகலை, இட் இஸ் ஆல்சோ ரொட்டேட்டிங் இன் இட்ஸ் ஆக்சிஸ். அது இப்படி கிளாக் வைஸ்லையும் இருக்கலாம், ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்லையும் இருக்கலாம், ஆன்டி கிளாக் வைஸ்லையும். புரிஞ்சுதாமா? ரைட். So shall we summarize what all we learnt? Yeah. First, we started with what? I want all of you to keep your unmute button ready, handy there. So I'm going to call out the name and you're going to tell me. Pratish, what did we start the class with? Thomson's models. Thomson's model. Okay. Satvika. Next. What did we see after Thomson's model? Rutherford's model. Rutherford's model. Yes, very good. After that, Sai Varshini. Bohr's atomic model. Very good. Then, Shirish. So how an electron transfers from
one orbit to another. Yes, in Bohr model we saw how electron transition takes place from the ground state to the excited state. That we saw, that information we saw. Sorry, then we saw what are orbitals. Yeah, we saw the difference between orbits and orbitals. After that, what did we see, Shri Krishna? We saw more quantum numbers. Quantum numbers, okay. Let me ask Dharmesh, what are the types of quantum numbers you saw? Dharmesh? 4 types. Yeah, 4 types. What are they? I did not ask how many. I asked what are the quantum numbers. Angular momentum quantum number, magnetic quantum number, spin quantum number. Okay, that's good. Fine. Now, Madhuvanti, how will you define an orbit and an orbital? How will you define them? Orbit is the valence shells or the shells of that electron. Orbit is the circular path in which the electron revolves around the nucleus. Yeah, we can put it that way. Then, what is an orbital? Orbital is the three-dimensional region around that particular electron. Around the orbit. In the orbit, you have that three-dimensional region where there is maximum probability of finding the electron. அந்த ஆர்பிட்ல அது எங்க வேணா இருக்கலாம்ல, அது எங்க இருக்கு, அந்த ரீஜனை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம், த்ரீ டைமென்ஷனல் ரீஜனை ஆர்பிட்டால் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம். Then you, Prashant, what is that? Sorry, da. Prashancha. Okay, tell me, Prashancha. What do you? What are the types of orbitals that you know? Orbitals. S orbitals, p orbitals, d orbital, and f orbital. Absolutely. So these are the types of orbitals, right? Cherry. Now, U. Principal quantum number is denoted by n. Azimuthal? What is the formula to find azimuthal? N minus 1. Then magnetic quantum number is given by M, suffix of L. suffix L. Okay. How do you get the ml values? It is dependent on L. Dependent on L. Apro? Minus L to plus L. Via 0. Minus L and the plus L. Through 0 you will write. Correct? Spin quantum number. Yes. Okay. What are the values? Negative half. So, this is constant. Spin is not but mathadha, it is dependent on each other. Azimuthal is dependent on principal. Magnetic is dependent on azimuthal. But spin is not dependent on any of them. It just has only two values. Either plus 1 by 2 or minus 1 by 2. Got it, all of you? Yeah? All of you understood today's class? Yes or no? I want you to unmute and answer me. Yes, sir. Yes, sir. Yes. So, some of you have not replied. That means no. How can I take it? Yes, sir. I want each one's opinion. That's very important. Yeah. Yes. Thank you. Thank you. How about you people? Offline? All of you understood the concepts? These are the basic concepts for your 11th grade. That's what we are dealing with in the bridge course. Got it? We are not going completely into the 11th syllabus. We are just bridging between 10 and 11. என்னெல்லாம் உனக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் 11th க்கு போறதுக்கு முன்னாடி. So இதெல்லாம் உனக்கு தெரிஞ்சிருந்தா it will be some more easier. 11th standard will be more easier. All right, fine then. So we'll wind up the class. See you all in the next class. Good night. Sir, You can leave. quantum number plus or minus. Welcome all of you.